The second account goes like this. Engeri endala oba enkola endala gye tuyinza okulaba egenda bweti. You remember the Ridda Wars, or the Wars of Apostasy, led by Abu Bakr. Mujjukira entalotale ezo ziriddawo na biki byonna ezo endala ezagenda maaso naye nga zaali zikolembeddwamu Abubakar. When the Muslim armies would fight some of these other tribes, mujjukira amagye ag'ekisiraamu agakulirwa bakalifa abo nga Muhammad amaze okufa naye nga agagenza okulwana. some of the soldiers would be killed. Abamu ku basirikale battibwanga. And these soldiers had memorized different parts of the Quran. Era abamu ku basirikale abo baali batadde mu birowoozo byabwe nga basobola okujjukira ezimu ku nnyiriri ze baali bawuliddekokko. So when these men were killed, what they had memorized was lost. Era abamu ku basajja bano abaagendanga abasirikale okulwana bwe battibwanga eyo ennyiriri ze baali baterese mu bwongo bwabwe ba mu mutwe gyabwe ennyiriri ezo zaababulangako era tebaddamu kuzitegeera. There was one particular battle called the Battle of Yamama. Waliwo olutalo lwe tugenda okulaba, olutalo lwe tulina okusongako ennyo lwe bayita olutalo olw'Eyamama. This was a very big battle, and the result was very hard fought. Era wuliriza olutalo luno lwali lunene nnyo nga n'ekyo ekyennyininyini ekyaluvaamu kyali kinene nnyo nnyini ddala. Many Muslim soldiers who had memorized parts of the Quran were killed. Abayisiraamu bangi nnyo abasirikale abaali bakutte ennyiriri ezo eza Qur'ani nga baziyimba bukusu battibwa. So Abu Bakr realized, if we are not careful, we're going to lose the Quran as these men are killed. Abu Bakr n'alyoka akitegeera nti kubanga abasajja bano abadde bakutte ennyiriri n'ezihayi ez'enjawulo nga bazikutte bukusu bayimba nnyimbe bamaze okuttibwa ate nga tezibadde empandiike n'amanya nti kati obusiraamu bubayise mu ngalo. So Abu Bakr went to a young man named Zayd. Kati Abu Bakr n'alyoka agende w'omusajja omu mujjukira bamutugambyeko nejjo gwe bayita Zayd. And he told Zayd, we need you to go gather together all the people who have parts of the Quran memorized and all the pieces of things where it's been written down on. Era ne bagamba bati nti n'agamba Zayd, tukuwadde omulimu gwa kutalaaga wonna wonna onoonye abasajja abo abasobola okubanga bayina ennyiriri ze bajjukira oba ze baakwata mu bwongo bwabwe osobole okubazijja mu bwongo bwabwe ziwandikibwe wansi. And he said, bring them all together in one place for safekeeping. Oba obakuŋŋaanye bonna bajje wamu obateeke wamu mu kitole basobole okubanga bakuumibwa. Zayd said, how can I do something that the Prophet never did? Zayd n'agamba, nsobola ntya okukola ekintu ne nabbi mwennyininyini gwe kyalema okukola. If Muhammad had gathered everything together himself, there would have been no problem. Singa Muhammad mwennyininyini abagoberera akawunti eri esooka yali yeekuŋŋaanyiriza ennyiriri ezo zisulati n'ezihayi ez'enjawulo ng'azigase wamu tewandibaddewo mbeera oba lutalo lwonna. Abu Bakr responded to him, yes, I know the Prophet never did it, but it's still a very good idea. Era wuliriza Abu Bakr n'agamba bw'ati, kituufu nkimanyidde ddala nti nabbi kyamulema okukola naye ate kino kirowoozo kirungi. Zayd said, yes, but what you're asking me to do is so difficult, it would be easier to move the mountains from one place to another. N'agamba bw'ati, ekyo ky'oŋŋamba okukola kizibu nnyo nnyini ddala naye ate kisobola okubeera ekyangu singa oŋŋamba nti kwata olusozi mbuya olugye mbuya oluteeke butabika awo nsobola okukikola ekyo. Now, if, as Muslims believe, there were many people that had memorized the entire Quran, kubanga abayisiraamu bo baali bakkiriza bati nti waaliwo abantu bangi nnyo abaali batadde Qur'ani eyo nga bagitadde mu bwongo, it would have been very easy for him to go to those people and say, recite the Quran for me and let me write it down. Ene kankitereze wendi abasiraamu baali kyali kirowoozebwa singa baali bangi abaali bakutte ennyiriri ezo nga bangi mu bungi kyandibadde kyangu okubatuukako n'okubaga gundi tuulaawo
tandika okutontoma lumu ku lumu ssuula ku ssuula paka gy'onoomalira nga waliwo awandiika kyandibadde kyangu. But because Zayd realized it would be so difficult to do this task, kubanga Zaidi yategeera nti kigenda kubeera kizibu okukola omulimu ogwo, we know that there were not people who had memorized everything. era tumanyidde ddala kyali kizibu okusangayo omuntu nti byonna byonna nga we byali yali abitadde mu bwongo bwe. So it appears that Zayd took the task and he gathered all the pieces, all the things that had been written down on, and consulted people who had parts memorized, and he gathered everything he could find together into one place. Era kigambibwa Zaidi yatuuka ekiseera n'akkiriza n'abaako abantu ab'enjawulo be yatuukirira n'ebimu ku biwandiiko eby'enjawulo bye baali bawandiise byonna bye yabikwasaganya n'abireeta wamu ne basobola okubigattaganya ne babikwasaganya. Now, Zayd gave the materials he had gathered to the second. By this time, Abu Bakr has died, so he gives this to Omar, the second Khalifa. Zaidi bwe yamala okuŋŋaanya ebyo byonna bye yali akuŋŋaanyizza teyabiwa ate Abubakar kubanga Abubakar yali kalifa eyasooka yali afudde, n'abiwa Umar yali azzeeko nga yowookubiri, kalifa owookubiri. Kalifa yabawo omukulembeze abajja oluvannyuma lwa Muhammadi ng'amaze okufa. Omar gave it to his daughter Hafsa, who kept it under her bed. Ono naye kye yakola n'akwata byonna ebiwandiiko bya Qur'ani n'abiwa muwala we Hafsa, kati ate ye bwe yabikwata n'abiteeka wansi w'ekitanda. Does it seem that that's a very strange thing to do with the one and only copy of God's eternal uncreated word? Gwe tolowoozaamu nti ekopi yokka gye muyina kye kitabo kya Katonda, wuliriza kye kitabo ekitukuvu, ate gwe n'okikwata n'okiteeka wansi w'ekitanda. Wouldn't you think it should be kept in some very important place and guarded with guards and protected and all of this? Gwe tewandirowoozezza nti ono yandibadde akutte ekitabo ekyo n'akiteeka mu ekifo ekikuumiddwa obulungi oba ne kibiikibwako obulungi nnyo nga ne bwebanga tewaliwo mbeera yonna yonna esobola kukituukako nga kikuumibwa. The argument is that this idea of what the Quran is something that developed later. Kati wuliriza bajjawa kino kibagamba Qur'ani erina okubeera ng'eteekeddwa waggulu, olina okugitereka obulungi, tomala gagireka-lekaawo. Kiva ku kino nti kati olw'okuba nti oli yagijalabanja n'amala gateeka wansi wa kitanda, kati ne balyoka bafuna ekirowoozo kye baazimba okusobola okubanga bakugira kiri okuddamu okubeerawo. Ndowooza olaba ebintu byakupanga. Instead, it was treated in a manner that indicated it didn't seem to be very important. Naye ate laba nti wano baakwata ekitabo kyokka kye balina, kopi yokka gye balina, neeyisibwa mu ngeri ey'omuntu atafaayo ng'ekitabo tabe ekiri awo wansi wa kitanda. So now let's ask a few questions about what we've learned so far. Katwebuuzeeyo ku bibuuzo bino, ebibuuzo bigenda kujja gye muli. Biki sofa bye twakayiga okubira ddala nga tutambudde ebbanga eryo? When Muhammad heard Gabriel recite to him material from this book, Muhammad ono bwe yawulira malayika Jibril oba Gabriel nga amutontomera oba nga ayatula ennyiriri ezo gyali, and then Muhammad recited it himself, Muhammad naye mwennyini n'addamu n'atontoma ennyiriri ze nnyini ze badde bamugambye. How do we know Muhammad repeated it perfectly? Tumanyi tutya kubanga omuntu singa omugamba ddamu kyenjogera abamu ayinza okuwulira obubi n'ayanukula ekintu ekirala mu ngeri enkyamu. Kati fe tulowooza tutya nti bye yayanukula oba bye yali awulidde byali bituufu n'abiddamu butuufu bwabyo. The secretaries who wrote it down on various things, how do we know they didn't make any mistakes? Ekyokubiri, abawandiisi tutegeera tutya nti mu kuwandiika kwabwe tebaakola mu nsobi? How do we know that those who memorized some of the verses
memorize them perfectly. Tutegeera tutya nti ate bano nabo bennyini abaakwata ennyiriri ezo ne baziteeka mu bwongo bwabwe mu mitwe gyabwe byonna byonna nti baasobola okubiteeka munda mu bo oba nga bye binnyini ebituufu bye baatereka. We really don't know. We have to, if we're a Muslim, we just take it on faith. Amazima ffe kennyini tetumanyi era bw'obeera omuyisiraamu g'ogamba kaŋŋende n'ekyo lwakukkiriza. Some of the revelations were 2 or 3 sentences long. Awamu ku kubikkulirwa kwali kutwala lines 2, 3 oba 4. We don't have much trouble believing they probably were accurate on those. Kati tetumanyi oba baali babisengese bulungi oba babijjiddeyo ddala bulungi nnyo nga bwe byali nga bituukiridde nga byaccurate. But some of the revelations take up multiple pages in the Quran. Era wuliriza kizibu okubanga n'oba ng'ojjukira ebintu ebiwandiikiddwa olupapula lumu n'olwokubiri n'olwokusatu n'olwokunanga kwe kubikkulirwa n'oba nga byonna byonna oli perfect mu ngeri ennuŋŋamu. So let's say one of the revelations takes up 7 or 8 pages in the Quran. Mulimu okubikkulirwa okumu kale kwe tuyinza okugamba nga kututte empapula oba yes pages 2, 3, 4, 5, 6, 7. How likely is it that Muhammad heard it one time from Gabriel and then recited it perfectly with no mistakes? Kiragira ddala ebintu ebyobulimba byennyini. Tugambe nti Muhammad eyawulira omulundi ogumu peegi 8 aziwulidde zonna, tugambe omulundi gumu, ebigambo bingi bitwala n'obudde bungi, omulundi gumu n'alyoka naye abiddiŋŋana mu ngeri yennyini entuufu, ate ne wabeerawo gwajja okuddamu abibuulira abiwandiike. And what are the chances that the people who memorized this, having heard it one time, memorized it accurately? Twebuuze n'ekibuuzo, omuntu awulidde ekigambo omulundi gumu naye ate n'aba nga akikutte bukusu ne kiba nga kimuli mu bwongo bulungi nnyo, gwe weebuuza ekibuuzo aba akikutte bulungi nnyo, kiba kituukiridde. It's very hard to believe unless you just have blind faith. Bannyabo ne bassebo kizibu nnyo nnyini ddala okukkiriza okuggyako bannyabo ne bassebo nga ggwe oyina kiyite ntya nga temuli mu kintu kibaddemu. There is an early book about the Quran written very, very early in Islamic history. Waliwo ekitabo ebimu ku byasookera ddala nga byogera ku byafaayo mu biseera by'ebyafaayo ebyo. This is what this passage says. Ebiwandiiko bino byogera bwe biti era nga bigamba bwe biti. Many of the passages of the Quran that were sent down ennyiriri nnyingi nnyo oba aya nnyingi nnyo ezaali zisse nga zisindikiddwa ku nsi were known by those who died on the day of Yamama. Era zaali zimanyiddwa abo bokka abaafa ku kiseera oba ku lunaku olw'eyamaha. But they were not known by anyone else. Era abo abaafa be bokka abaali bazimanyi zaali tezimanyiddwa muntu mulala yenna. Nor were they written down. Oba n'ekirala zaali teziwandiikiddwa. So I believe it was one of the early companions of Muhammad said, "Let no one say that he has the Quran." Era nzijukira bwe nti oba nzikiriza bwe nti abamu ku baali ku lusegere lwa Muhammad be bamu ku baagamba ti wabeerawo n'omu agamba nti ye ayina Qur'an. But let him only say that he has what has survived. Era yagambe bw'ati nti kyokka kyokka ky'ayina kyekyo kyokka kyokka ekisobodde okuwonawo oba ekitasaanyiziddwawo. So we can feel sure that not everything that was a part of the revelation is actually in the Quran. Kati awo kituleetera obukakafu ne tuba nga tutegeerera ddala nti si buli kyonna 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 ekiri mu Qur'an nti kituufu oba ge mazima. Under the third Khalifa Uthman, bwe tutuuka ku mukulembeze ow'okusatu Muhammad nga amaze okufa gwe bayita Khalifa ow'okusatu Uthman,
there was a Muslim army that was fighting in Armenia. Waliwo ejje ery'Ekiyisiraamu eryali liri mu kulwana mu kibuga oba mu kitundu kya Armenia. In the evening, the soldiers were sitting around the fire. Obudde obw'ekawungeezi abasirikale baali batudde nga beetoolodde omuliro, kikombe ky'omuliro. They were reciting verses from the Quran. Era abasirikale bano baali bali mu kutontoma nga bali mu kuddingana nnyiriri ezo eziva mu Qur'an. But one soldier would recite a verse in a certain way, and another soldier would recite the same verse in a different way. Omusirikale okugeza ng'oyinza okulaba omusirikale omu atudde wano nga ye ayinza okwatula banaatontoma olunyiriri olwo mu ngeri endala, ate n'ono munne olunyiriri lwennyini lwabadde atontoma naye n'alyoka alwatula mu ngeri endala. So the soldiers began arguing and fighting over whose version of the Quran was the correct one. Era mu kiseera ekyo abasirikale bano ne batandika okkaayana, abalala ne batandika okkaayana nga bagamba kati tutegeere ki, ani ayatontomye obulungi oba ani aggyeyo olunyiriri olwo obulungi nga bwe lulina okuba nga luvuga. So this general went to Uthman and he said, ne mubeeramu omu generaali eyagenda eri Uthman n'amugamba nti, we need to unite the people around one Quran, or there will be major fighting across the Islamic lands over which Quran is correct. N'amugamba nti kitugwanidde okubanga tukwasaganya abasajja bano abasirikale okubanga bonna bali bumu kitole basobole okubanga balina ekirowoozo kyekimu ekya Qur'ani, so singa tebakola bwe batyo wajja kubeerawo entalo eri buli muntu ng'agamba kino ekyange ekyendese kye kituufu nange kino kyenzijukira kye yali ayogedde. So to unite the Muslim world around one Quran, era okusobola okukwasaganya bano abasirikale okubaleeta wamu bonna bonna ne baba nga bali kitole. Uthman sent some men down to Medina. Uthman yasindika abasajja abamu okukkirira amaserengeta ag'e Madiina. Get that Quran from Hafsa. N'agamba mukwate Qur'ani eyo muleete Qur'ani eyo mugijje ku Hafsa. Make 5 or 6 copies of that one Quran. N'agamba katukolemu copies 5 weewaawo 6 eza Qur'ani eyo. And then I'm going to order that every other Quran in the world be burned. Era n'agamba ngenda kulagira buli kopi ya Qur'ani yonna yonna yali ebaddewo ba eri mu nsi wonna wonna weesaasaanidde eyebeerenga eyokyebwa. Isn't this interesting? Butolaba nti kino kyewuunyisa. Doesn't this mean that this Quran we have today may not be the Quran that was originally revealed? It could be some other version of the Quran. Gwe tolowoozaamu nti Qur'ani eno gye tulina olwaleero si eri yennyini nansangwa eyasookera ddala eyinza okuba nga ze zino copies oba ez'enjawulo ezaali zisaasaaniddeeyo. So let me see if I can explain this just orally. Munsonyiweko kubanga nina ka slide ke nabadde nkoze nenga kali ku kompyuta yange yokka naye kangezeeko okulaba nga nkinyonnyola mu ngeri eno. You're familiar with what Arabic writing looks like, correct? Mumanyidde ddala engeri empandiika y'Ekiwalabu nga bw'eri. I can't change it. You know how it looks kind of squiggly? Mumanyi engeri gye bawandiika basabuliza. Kuwandiika kwabwe kulimu okusabuliza. And there are dots above and below the letters. Bwe bamala okusabuliza okwo waggulu waliyo obutonyeze ne wansi obukolobozi oba obutonyeze obwo. And above the letters you have a slash, and below the letters you have a slash, and you have little commas and different things, all these symbols all around the letters. Era waggulu w'ennyukuta eyo ebeewandiikiddwa tulabayoko buslash waggulu nene ekyemmanga ne wabeerayo gye kali ate nga balina obubonero obwenjawulo bwe bataddeko. Every slash or symbol that is above or below the letters represents a vowel sound. Arabic doesn't write vowels. Buli kabonero konna ke tulaba kaba kali waggulu w'ennyukuta oba wansi
how can I call it vowel njiyite nti A-E-I-O-U. kakikira ennyikuta enjatuza. Now the dots, if I put a dot above a letter, Kati akawummuza ako k'oba olaba waggulu that w'ennyukuta makes a certain sound. It means it's a certain letter. kitegeeza naye lwe bannyukuta ndala. For instance, one dot Okugeza above akawummuze kamu waggulu makes an N. kaba kategeeza nti kati otuuse ku kkomo oba otuuse ku kkomo. If I put the dot below the same letter, it makes it a B. Ebeera N. N like Ebeera N. Ebeera N. Ebeera na. Bw'ogira wansi ebeera bba. Kasita otonyeza wansi, yes. Okay. When the Quran was written, Kurani bwe yali ewandiikibwa, these dots had not been invented yet. ezo zidots ezo obuwummuzi obwo bwali tebunnaba kubanga enjatuzo ezo zaali tebannaba kuziyiiya. All the little slashes and symbols had not been invented yet. Obubonero obwo obuslash obwo obubonero obwo bwali tebannaba kukola ki kubuyiiya oba enjatulo eyo yali tennaba kujja. So all you had was the squibbly lines. Kati byonna byonna empandiika gye bali bawandiika basabulizanga bwe batyo empandiika eyalingawo ebiseera ebyo. So Muslim scholars very quickly argue that there never was more than one Quran. Bakakensa bo batuula wansi mu bwangu bo ne bakubaganya ebiroozo ne bagamba tewaaliwo Qurani yali emu. That what the soldiers argued about was not different words, but just different pronunciation of those words. Era nga bagamba abasirikale bali abaali kukwota akaliro ekyali kibakaayanya tebakaayana lwaki kwali kukaayana kwa engeri gye baatuddemu ebigambo ebyo kwe kwaleeta okukaayana oba kwe kwazaala okukaayana. If they were actually different words, that means we had different Qurans. Era nga bagamba nti singa byali bigambo byanjawulo bannyukuta ez'enjawulo twandibadde ne Qurani ez'enjawulo. And we can have no faith that what's in this book was a part of what was revealed. Era nga kijja kuba kitimanyirwa nti tewajja kubeerawo kukkiriza kwonna okwandibadde kuliwo okusinga ku ekyo kwe tulaba mu kitabo. So they argue that all of the different versions were only one version, but just different accents, pronounced with different accents. Sajja bano bagezi era bwe balaba nga mwine mugendo bakwatira bagamba nedda bonna baali batuufu enjawulo yalingawo kwali ku ngeri y'okwatula nga bwolaba omuganda bw'aba ayogera ennyukuta ezimu tebayina ara abaganda bayina ero kati kisinziira ku ngeri wa gy'ozaaliddwa kati ne bali eri nabo enjawukana zajjira mu mbeera bw'etyo. Now this is kind of technical, but before the creation of the dots and the dashes, the text could not reflect different pronunciations. Era nga bagamba nti nga tebannaba kuzuula engeri gye bagenda okukolamu enjatulo eyo na biki bikina okuwandiika kati bagamba nti buli obuwandiike bwali tebuyina makulu gonna gabwongerako ku ngeri y'okwatula n'engeri gy'okwogeramu ekigambo. So when Uthman ordered all these Qurans to be burned, we know they were actually different Qurans. Era Uthman bwe yalagira ekiragiro n'agamba ziri endala bazookye kitegeeza ki nti Qurani zaali za bika bya njawulo oba zaali zisinga ku Qurani emu. So we can feel pretty confident that what we have in the Quran today is not. Kati tulina obukakafu nti n'ebiri mu Qurani olwaleero si bye biri byennyini binansangwa. What Muhammad recited. Si byo byennyini Muhammad bye yatontoma bye yaddamu okwatula. Okay, now what we want to do is we want to evaluate the text of the Quran. Kati twagala kuba mu ttooki ennyukuta oba empandiika oba ebigambo byonna nga bwe tubiraba mu Qurani tugenda bikuba mu ttooki. We've already seen that there are contradictions that are handled through this doctrine of abrogation. Tulabye okubagana okuli mu Qurani nti ennyiriri ezimu zikubagana n'endala oba zikontana n'endala
nenga kusinziira nga bwe tubadde tubiraba. There are other historical errors in the Quran also. Era twongera okulabira ddala bannyabo ne bassebo nti waliwo ne Qur'ani ez'ebyafaayo. You remember we talked about the people generally could not read or write at the time. Mujjukira era mu kusookera ddala twali mu biseera ng'abantu tebaasoma, abantu nga tebamanyi na kusoma, tebamanyi kuwandiika mu biseera ebyo. And so they heard stories from the Bible, but they repeated those stories with the extra facts and details in them. Era nga mujjukira nti baawuliranga engero ez'enjawulo ezaababuulirwanga Abayudaaya, naye mu kugezaako okubanga bazikwata, okubanga bannyonnyola, baayongerangamu ebinyuso eby'enjawulo okusobola okuggirayo ddala bo kibalowooza nti kibali mu kubuulira oba kibali mu kunnyonnyola. So you remember the story of the golden calf in the Old Testament? Okugeza mujjukira olugero lw'ente eri oba ennyana eya zaabu gye tulaba mu biseera bya Musa. Moses was up in the mountain and he stayed a long time, and the people said, hey, we need to make another god to lead us, and so they made the golden calf. Musa aba ali waggulu eyo agenze kumalayo ennaku, yamalayo ennaku nnyingi nnyo, Mukama amuwa amateeka. Kati bano ne bagawa omukulu ng'aluddeyo, katwekolere katonda omulala. Oyo gwe baakola mu zaabu, ne bakola ennyana ne bagikola mu zaabu, yebe bakulemberamu okubatuusa mu nsi ensuubize. One of the Jewish rabbis was preaching on this passage, and he added some facts, he added some details. Omu ku balabbi Abayudaaya bwe yali abuulira ku lugero luno yayongeramuko, nga bw'obuulira n'obeerako ebigambo bingi by'oyongeddemu mu kusinziira kunyolwa, nga bw'olaba wano kyenkola, nnyinza okubaako obugambo bumu bwe nnyongeramu naye nga tebuli exact nga bw'akyogedde. So one of the facts that he added was that a man hid behind the golden calf and made a cow sound. Moo. Nti ono rabbi yayongera okunnyonnyola bw'ati n'agamba waliwo omusajja yagenda emabega kino ekigundi kye baali babumbye oba ente ennyana gye baali babumbye ya zaabu, n'alyoka akola eddoboozi ery'ente ma ma. So when the Quran tells the story of the golden calf, kati bw'ogenda mu Qur'ani yo neebanga ekubuulira olugero olwo olw'ennyana eya zaabu, it adds this detail about the person making the cow sound moo moo. Kati yo ono yagirayo ddala n'ebiri bye baayongeramu n'agamba waaliyo omusajja yagenda emabega w'ennyana eyo n'alyoka akaaba ng'ennyana. Kati abaali bawulira oba abaalaba bo balowooza eno yennyini eya zaabu yeekoze sawundi eyo oba yeekaabye bw'etyo. So obviously what happened is Muhammad heard some Jews telling the story of the golden calf. Kiki ekyatuukawo kubanga Muhammad yawuliranga obugero weebuti nga eziva mu Bayibuli nga zibuulirwa Abayudaaya naye nga boogera ku nnyana. And the Jews added these extra facts. Era mu kunnyonnyola okwo Abayudaaya bwe bali nga bw'olaba omubuulizi abeerako bw'agattagattawaawo mu kunnyonnyola kwe. And Muhammad heard the story, and he did not know that those were extra facts. He believed they were in the Bible. Kati Muhammad yali awulira, jjukira yali teyasoma, tamanyi na kuwandiika, ebintu tabitegeera. Kati ye bwe yabiwulira ye yalowooza nti ebyo byonna bye bongeddemu kati kyalina gwe bongeddemu byonna biri bwe bityo. So Muhammad, we know, was the source. When he got the revelation about the golden calf, he added these facts himself. Era wuliriza kati fe tumanyire ddala nti Muhammad kye kinusa ekikulu ba ye source. Kati naye bwe yamala okufuna okubikkulirwa kuno naye ate n'ayongeramu. So we know this passage, this revelation was from Muhammad's own mind. Era ffe tumanyidde ddala bulungi nnyo kino okubikkulirwa tekwava eri Katonda, kwava mu biri ebigambo bye yali awulidde na biki bye baayongeramu. Kati naye yali nga abiterese mu bwongo bwe n'alyoka akuyita okubikkulirwa oba n'aziyita zihaya nti zimutomedde n'alyoka abiwandiika. So Moses and Aaron had a sister named Mary. Musa ne Aaron mujjukira bulungi nnyo bayina mwannyinaabwe gwe bayitanga Mariam oba Miriam. The Quran
says that Mary, the mother of Jesus, was the sister of Aaron. Kati ate Kurani wuliriza obufere bwayo obulimba bwayo yegamba Maria mumutegedde Mariamu mama wa Yesu oyo ate ye yali muganda wa Musa nti It's just a mistake. tolaba ensobi ezo butungero kwetegereza ekitabo kibayita ekitukuvu. The Quran thinks that Mary, the mother of Jesus, is the same person as the sister of Moses and Aaron. Yo Kurani emanyidde ddala gwe kati atera okubeera n'abasiraamu awo osobola omukwatira awo. Yo Kurani ekugirawo negamba nti Mariamu oyo gwe boogerako oyo gwe tulaba mu Bayibuli nti ye muganda Mariamu ati maama wa Yesu nti ye muganda wa Musa. Jukira ono yaliwo mu biseera birala n'oli yaliwo mu byasa bingi nnyo ebyali biyise. Now, Muslims try to say, oh, no, this is not literal, where it says Mary, sister of Aaron. This is just like an honor title, a title of honor. Ulirize era bw'oba bakutaawo bangu nnyo mu kubuukayo era bakusikayo mu bwangu ne bagamba nedda temutukwata nsobi kino kiringa kitiibwa kale kye tuli mu kuwa omukyalo oyo. But the Quran also says that Mary, the sister of Moses and Aaron, God says, into her womb we breathed our spirit, which is referring to Jesus. Era bwongera okugamba nti Mariamu oyo ffe gwe twogamba nti maama wa Yesu ate bo gwe bagamba nti muganda wa Musa ne Aaron nti Katonda yamufuuwamu bufuuyi n'alyoka abeera olubuto olwa Yesu n'aba ng'agenda okumuzaala. So here's another mistake from the Quran. Ensobi endala gye tulaba Kurani. This is in Surah 18, verses 84 and 85. Eri mu surati ya 18 aya 84 paka ku 85. Aya ke kanyiririze nyiriri. They will ask you about Alexander the Great. Bajja kubuuzayo ku bibuuzo ebya Alexander oba Alexandria the Great. Say, I will give you an account of him. Era nga bagamba nti yogera nti ngenda kubaako bye ngenda okubuulira ebimukwatako. We made him mighty in the land and gave him means to achieve all things. Nti twamufuula ow'amaanyi ne tumuwa byonna okusobola okubeera nga abeera omusajja ow'amaanyi. He journeyed on a certain road until he reached the west. Era yatambulira ku kkubo erimu bw'atyo n'ayolekera ebugwanjuba. And saw the sun setting in a pool of black mud. N'alabira ddala omusana nga gugwira ddala mu kidiba ekyo eky'ebbumba eriddugavu. Nearby he saw a tribe of people. Era kumpi awo n'alaba ekika oba kabira ey'abantu. Back in that day, people knew nothing about the planet and the sun and the stars. Kati bwe tuba tudiddeyo ddala emabega bambi mu myaka egyo 600 abantu baali tebannaba kuzuula nti ensi erimu omusana, ensi etambula oba yeetooloola, ebyo baali tebannaba kubimanya. When you look at the sunset, you can easily imagine it looks like it's setting into a pool of muddy water. Era wuliriza enjogera yaabwe n'entegeera yaabwe bwe bategeera bati gwe bw'otunula obutunuzi bw'oti oba tugambe ng'ogenze wali eruzira osobola okulaba omusana ogwo bwe guba nga gugenda kubanga gukka oyinza okulowooza gugwa mu nnyanja omwo ne gubuliramu ddala omwo bwetyo bwe twalowoozanga. And this is what the Quran says happens. Era ne Kurani yeegamba nti omusana gugwira ddala mu kidiba ekyo kirimu ebbumba eriddugavu oba ekitaba. The Quran in Surah 13 verse 2. Tugenze mu surati ya 13. It was God who raised the heavens
without visible pillars. Tuli mu surati ya 13 aya ya 2 nti Katonda ye yatonda eggulu n'ataliteekako mpaji. What happens to this roof if we don't have these pillars? Kiki ekituukawo bannyabo ne bassebo ku mabaati gano oba ku kasolya kano singa tetulina mpaji zino? It just falls right down on top of us. Singa empaji zino bamala ne bazikuulamu bati, wuliriza kino ekyawaggulu kitugwira. We have to have the pillars to keep the roof up there. Kitugwanidde okubeera nga tulina empaji zino okusobola okuumira akasolya ako waggulu. But the Quran says God is so powerful that he lifted the sky up there and keeps it up there without visible pillars. Era yo Qur'ani egamba bweti Katonda akumanya alina amaanyi mangi akuumye obwengulu obwo waggulu oba eggulu eyo waggulu naye nga ate aliwaniridde n'empaji ezo zitalabibwa. This means the Quran says the skies are solid and should fall upon us except that God holds it up with invisible pillars. Era bo balowooza bwe bati nti eggulu ero nga bw'olaba oba obwengulu obwo bw'obulaba waggulu bulinga nga bw'olaba ekintu ekikwatikako nti kiba kyetaaga okuba nga kiriko empaji. Bo bwe batwe balowooza naye nga amazima gaabyo amatuufu eryo bbanga tewali kiriwaawo waggulu awo. The Quran says in Surah 21 verse 32, tugenze mu surati eya 21 aya 2 we spread aya 32. We spread the heavens like a canopy and provided it with strong support. Era wano nga bagamba eggulu twalyalirira waggulu mu bbanga awo nga bw'oyinza okulaba akasolya era nitusobola okuteekawo okuwanirirwa. We provided it with a strong support. Netukuwanirira n'okubanga kuwaniriddwa n'amaanyi. Surah 22 verse 64. Tugenze mu surati ebeera chapter ya 22 aya ebeera verse 64. He holds the sky from falling down upon the earth. Era ayongera okuwanirira obwengulu obwo oba ebbanga eryo waggulu ne liba nga terisobola kubanga ligwa ku nsi. This it shall not do unless it's by his will. Era kino bwe kiti tekisobola kunywera okuggyako ye Mukama Katonda mwene ng'akinywezezza. Quran Surah 50 verse 6. Tugenze mu surati eya 50 aya ya 6. Have you never observed the sky and noticed there's no cracks in it? Wali olabyeko ebbanga waggulu awo n'oba nga tolabako wadde lunyamfa nga lulimu? It's clear that the Quran says the sky is a solid object. Era bo bategeeza ku kusinziira nga bwetusomye akanyirira bo balowooza nti obwengulu obwo bw'ebbanga waggulu awo nti bukwafu kitole bwe kiti nga bw'onoogulaba ekintu ekikwafu ekitole. This is nonsense. Bino bwe tubiraba amazima bino temuliimu magezi, temuli wadde na kutegeera wadde. Surah 2 verse 13. Tugenze ku surati ey'okubiri aya ya 13. He forced the sun and the moon into his service, each pursuing its appointed course. Era ng'agamba bw'ati nti Katonda yakaka omusana wamu n'omwezi naye nga buli byonna byetoololera mu lunyiriri lwalwo. So the Quran says both the moon and the sun follow a course around the earth. Era bo bagamba nti omwezi weewaawo n'enjuba birina engeri gye byetooloola ensi naye nga byetoololera mu lunyiriri lwe lumu, bitambulira mu lunyiriri lwe lumu okwetooloola ensi. This is false science. It's wrong. Era bwe tugenda ku sayansi ono w'ombwengula ensi n'ebyobwengula bino bikyamu era balimba n'okulimba. The Quran says the earth is flat. Qur'ani ye tutegeeza nti ensi
entereevu bweti ngeri flat. The Quran says Allah spread out the earth and put rivers and mountains on it. Ye Quran egamba bweti nti Allah yayalirira ensi bwati nga eri ku muswetwe bulungi nnyo ate n'agiteekamu ensozi weewaawo n'agiteekamu n'emigga. The Quran says that Allah put mountains down upon the earth. Era wuliriza Quran yeeyongera otugamba nti Allah ye mwennyini mwene okusinzirira nga ali eri mu ggulu yalikwata bukwasi gutole gwa ttaka n'alyoka agukkiriza n'aguteeka ku nsi. But we know what forms mountains. Era bwe tuba tujjuze eri mu geography oyo ensozi zaakolebwanga zitya zimu foldings ezirala block mountains na biki ebyo. They are pushed up. Continental drifting nga mujjukira geography oyo nti wabeerawo forces ezo wabeera ttaka lino linyigibwa kino tekiyimuka ekitaka ne kyambuka waggulu. The Quran says God put the mountains on the earth to keep it from shaking and knocking you over. Era Quran eyongera otubuulira wano obulimba nti Katonda yakwata ensozi ezo n'aziteeka ku nsi ensi eno enywere bulungi nnyo ereme okunyeenya oba okutagala eyinza okutagala ne yeesanga nga efubutuse n'egwa ekigoba n'eyiika. There's so much stuff here. I'm going to skip some of this. bingi banyabo ne basebu kubanga singa tubigendamu muyinza n'okuseka atubuukemuko ebimu. In many cultures, they have this superstition about the evil eye. Do you have something here about the evil eye? Mwali muwuliddeko ko mu buwangwa obumu nga boogera ku liiso eryo ery'obubi. Eriiso eryo. Maybe you don't. Wano Good for you. wano eriiso eryo ery'obubi tetulimanyi. Tumanyi liri eriiso lya Mukama lyerikulaba lyokka. So, in Muslim cultures, Kati mu buwangwa obw'Ekiyisiraamu there is this belief that if I look upon something with admiration, waliwo enjogera eno egamba mu Kiyisiraamu singa ntunuulira ekintu kyonna oba n'okwegomba kwonna, this will unleash evil spirits who will damage or destroy the thing that I'm admiring. nti kino kijja kuleetera emyoyo egyo okubanga gijja ne gyonoona ekyo ekintu kyennyini kye mbadde neegomba. So, for instance, Ekyokulabirako I was playing with some beautiful little girl in the back. okugeza singa mbadde nzannya kati nga nadde nzannya n'akaana kato akawala akato emabegaawo kato ka bebi bwe kati. If I say to her mother, "Oh, what a beautiful little girl," singa ngamba eri maama w'omwana oyo, maama ng'olina omwana omuwala omuto omulungi ono, the mother is now terrified nti kati awo maama n'abanga afunye entiisa that evil spirits will attack the daughter. nti omwoyo ogwo omubi oba emizimu egyo emikyamu egyo gijja kujja gikwate omwana omuwala oyo bagimulumbi. This is the evil eye. Kati lyeryo eriiso ery'obubi lye boogerako eryo. So to undo this curse and protect the little girl, okusobola okwambululawo ekikolimo kino omwana oyo asobole okubeera ng'aliko obukuumi, after I say, "What a beautiful little girl," I have to say, "Mashallah." singa njogera ekigambo ekyo ne gabambi ng'olina ennyumba ennungi oba ng'olina emmotoka ennungi kati gwe nannyini wayo n'otyamuko kati ate bwe mmala okukyogera obutatuukako eri embeera embi ngamba mashallah. This means God protect you. Kino kitegeeza ki? Mukama Katonda leka akukuume. So I was commenting the pastor on his shirt earlier. Kati mujjukira wano mu ntandikwa Musumba yayogedde ku saati ya Musumba nga bwe yagyagadde saati ennungi. So if we were Muslims, I would say, "What a nice shirt, mashallah." Singa njogera bwe nti oyina essaati ennungi balegiramuko oba neekangamu kati aye kati nze mbwangu obutaba funa mbeera mbi nyina okukasukayo ekigambo ekyo mashallah. So you have a brand new car. "Oh, what a beautiful car, mashallah." ogeza oguze emmotoka yo ennungi ozimbye ennyumba
oyina abaana bawala abalungi noga ng'oyina ebintu ebirungi nina okwongerezaako ekigambo ekyo mashallah. So this is clearly a superstition. Kati wuliriza banyabo ne bassebo bino bababeeramuko bintu byakweraguza na kutya. But the Quran says it's true. Naye ate wuliriza Kurani yeegamba ekyo kibeera ge mazima gabeera mazima oba baba balowoozesa nti ekyo kijja kubatuukako naye nga te Kurani egamba ekyo kiba ge mazima. In Surah 113, tugenze mu surati ya 10 eno yeddirira esembayo ya 10:13. this is the next to the last surah. Eno yeddirira esembayo kubanga esembayo eri 10:14. And this verse says, akanyiriri kano kagamba oba hayegamba I seek ndowooza esookera ddala surati 10:13 eggulawo. I seek refuge in the Lord nti noonya okubanga nkuumibwa oba okubudaabudibwa okuva eri Katonda from the mischief of the envier when he envies. nti okuviira ddala eri oyo ayinza okubanga anyiigidde kubanga singa aba anyiigidde. So this means that if I envy the shirt or I envy the car, we should seek refuge in God from the mischief of the one who envies. Kankitereze bwe nti singa oba neegomba emmotoka neegomba oba okuyimbako oba neegomba olugoye lw'oyambadde mu bwangu ate nnyina okukola ki okwangwa mangu okuba nti nkuteekako obukuumi oba okutaasibwa naye nga okutaasibwa okwo kumba nnyina okukasukira mu bwangu. Now, in the interest of time, there are many passages in the Quran that we can trace back to a human book. Mu byafaayo bya Quran tusobola okwongera okunoonyereza n'okusikirayo ddala ennyiriri ezo zennyini zisobola okuba nga twesigamiza ku kitabo ekyo eky'obuntu. We've already mentioned a couple of Jewish sources where the rabbi has written a sermon with the extra details that appear in the Quran. Era twongedde okulaba wali eri ne tuzuula nti mulimu ebimu bye bagamba nti kwali kubikkulirwa naye nga ze zimu ku ngereza Bayibuli kati ng'eri ey'ennyana ennyana eya zaabu nga bongeddemu n'ebigambo ebimu nti oli yagenda emabega waayo n'alyoka akaabanga ente kati ne Muhammad bwe yali awandiika byonna yabiwandiika n'abiteekamu ebyo tubirabye. But this is one I'm going to tell you about that's interesting. Kino bye bimu ku bye ngenda okubabuulirako era bannyabo ne bassebo binyuvu. You remember Genesis 15:7? Mujjukira lubereberye 15 olunya olw'omusanvu. God is talking to Abraham and says, Katonda ng'ayogera eri Ibulayimu ng'ayogera bw'ati, I am the Lord that brought you out of Ur of the Chaldeans. Ndi Mukama Katonda wo eyakujja ewuuli ne ndyoka nkwolekeza Ebukaldaaya. Ur, U-R, is a word that means city. Ur ekyo bagambye UR kitegeeza ekibuga. So Jerusalem, that's the English way we pronounce it. It's actually Ur-Shalim. Kati Yerusaalemi kigambo kya Luzungu naye ate bwe tuba tukizizaayo eri mu Luyonaani mu Lwebbulaniya bakiyita Ur-Shalim. This means city of peace. Kitegeeza ki? Ekibuga eky'emirembe. So in the Bible, God is saying, Abraham, remember, I brought you out of the city of the Chaldeans, Ur of the Chaldeans. Mujjukire wano kati luno lutegeeza luti nti Mukama Katonda yali agamba Ibulayimu jjukira nti nze nakujja Ur kitegeeza ekibuga nze nakujja mu kibuga n'ekibuga ki eky'Abakaludaaya. There's another word in the Chaldean language that's very similar to Ur, and that's Or, O-R. Waliwo era ekigambo ekirala nga tukisobola kikozesa mu Lukaludaaya mu bigambo by'Olukaludaaya ekigambo ekyo kiri Or, O-R, O ne R. This word means a fire or an oven or something having to do with fire. Kigambo kino kitegeeza omuliro, kisobola okutegeeza oven
oba ekintu kyonna kyonna ekyokya naye nga kiriko omuliro. So a long time ago, a Jewish translator is translating the Old Testament into the Chaldean language. Emyaka mingi nnyo nga gimaze okuyita, tulaba omu ku bataputa naye nga Muyudaaya ng'asobola okujja ng'ali mu kutaputa okuva mu Luyonaani oba mu Lwebbulaniya naye ngazza mu Lukaludiini. And when he translated Genesis 15:7, kati bwe yatuuka ku lunyiriri olwo ku lubereberye 15:7, instead of bringing Abraham out of Ur, the city of the Chaldeans, he wrote Or of the Chaldeans. oli yawandiika mufo ky'okukiyandiwandiise UR gye bayise Ur ekitegeeza ekibuga eky'Abakaludaaya, ye yawandiika OR ekitegeeza omuliro ogw'Ebukaludaaya. So what he translated was, I brought you out of the fiery oven of the Chaldeans. Na ye we yali ataputa bwati nti nze Mukama Katonda eyakujja mu kyoto eky'omuliro oba gye tuyita oven kya bibiri modern kati oven ey'omuliro ey'Abakaludaaya. A huge mistake. Wuliriza banyabo ne basebo ensobi ennene. So this translator provides some commentary. He makes up some story to match this verse. Kati ono omutaputa bwe yamanya okulaba nti ensobi yagikoze ate emaze okusaasaana n'alyoka avaayo n'okunnyonnyola ze bayita zi commentaries nga yeewolereza. So he tells a story about Abraham's father being angry at him for believing in only one God. Annyonnyola bw'ati ng'agamba kitaawa Ibulayimu yali amunyiigidde ng'amunyiigidde nnyo nnyini ddala olw'okuba nti mutabani we omukulu Ibulayimu yali amulesse. And so Abraham's father turns him over to Nimrod, the king of the Chaldeans, and Nimrod throws Abraham into the fire. Era ng'ayongera okunnyonnyola nti okuba nti yali anyiize n'alyoka akwata mutabani we ono n'amwanjula eri Nimurodi. Nimurodi yali kabaka w'ebiseera ebyo era ye yakwata Ibulayimu n'amukwata n'amusuula mu muliro. And God did a miracle and protected Abraham. He was not harmed by the fire, but God brought him out of the fiery furnace of the Chaldeans. N'ayongera okunnyonnyola naye nga wulira ali mu kwetaasa olwakiri ensobi gye yali akoze nti Katonda n'akola ekyamagero n'akuuma Ibulayimu obutajjira mu kyoto oba mu tanulu eno ey'omuliro n'alyoka amusikayo mu kyoto ekyo eky'Ebukaludaaya gye yamusika ke kanyiriri ako ka OR. It's a very nice story. Lugero lulungi. Completely false. Naye nga wuliriza bannyabo ne basebo nga lwa bulimba. And it's based upon a mistake in the translation of the verse. Naye nga lwesigamye ku nsobi eyakolebwa oli nga avuunula olunyiriri. But guess what? Nemanyi ki ekiriwo? The story of Abraham being thrown into the fire by Nimrod and being brought out of the fire unharmed, this story is in the Quran. Olugero olwo lwennyini olw'oli yali mu kwetaasa ng'agezaako okunyweza obulimba bwe baleme okumulaba ng'omukyamu nga bwe baalugira nti n'ava mu tanuulu y'omuliro n'alyoka aggyibwa Ebukaludaaya n'atwalibwa Mukama gye yali amugambye. Ate bwe tuwetegereza obulungi oyo siyaasa yennyini gwe tusanga ate mu Qur'ani. This is another very clear example that Muhammad heard Jews telling that story, thought it was in the Bible, so he put it in the Quran. Ebyo bye bimu ku bitulaga oba ebitusongera nti omukulu ono naye ebigambo yali afumba byali bibye kubanga yali abiwulidde ku Bayudaaya nga banyumya engero bwe zityo ebimu ku byaliwo naye n'agamba kano bwe nkakwata ne nkateeka mu Qur'ani kajja kukolera ddala era kajja kunnyongerera ddala abagoberezi. So let's return now to Moses and the story of the golden calf. Katuddeyo eri Musa ate tumalirize nga tulaba olugero olwo olw'ennyana eya zaabu.
In Exodus 32:19, kuva essula ya 32 olunyiriri lwe 19. the Bible says Moses came down from the Mount Sinai bayibuli eyogera bulungi nnyo nti awo musa aba aserengeta ng'ava ku lusozi olw'e Sinaayi and saw the people worshiping the golden calf. bw'ati abakkirira n'alyoka alengera abantu nga bali mu kusinza omwana gw'ente naye ogw'omuyana ogw'ente ogwo gwa zaabu. And the Bible says his anger burned hot, and he cast the tablets out of his hands and broke them beneath the mountain. bayibuli egamba awo obusungu bwe ne bulyoka bubuubuuka ng'omuliro n'alyoka akwata ebipande bino eby'amateeka n'abikubakuba wansi ne byatikayatika. Now, when it says he broke them beneath the mountain, we understand that that means the place where the mountain starts rising. Ebipande bino yabyasa teyabyasiriza eri waggulu, yali amaze okutuukira ddala olusozi we lutandikira okwambukira luti awo wennyini ku museeto we lutandikira awo, kati we yabikuba n'abyasa kusinziira ku byawandiikibwa. It doesn't mean literally underneath the mountain. Tekitegeeza nti bino ebipande yabikwata n'abyasiriza eri wansi w'olusozi. Wansi sibagamba wansi, bagamba ku lusozi we lutandikira luti okwambuka. But there is a Jewish storybook. Waliwo olugero oba akatabo ak'Ekiyudaaya. Actually, if you want to write, it's Aboda Sarah is the name of the book. Bakayita Aboda, it is A-B-O-D-A-H, n'ekigambo Sarah, Aboda Sarah. And it's chapter 2 of this book. Era mu ssuula yaako ey'okubiri. And in this book it says, I raised the mountain to be a covering over you as if it were a lid. Era mu katabo kano ko kagamba nti nayimusa oba nagulumiza ensozi ng'ekibikka naye nga kibikka ng'olinza okulowooza waliwo ekintu ekikubisse nga bw'onoolaba kikate ne oba ekintu ekibisse waggulu awo. So the Quran tells the story of Moses coming down from the mountain. Ne Qur'ani nayo ejjirayo ddala olugero nga lwogera ku Musa nga naye akkirira okuva ku lusozi waggulu. And it says that we raised the mountain over them as if it were a covering overhead. Kati ye nga yo Qur'ani egamba nti Katonda yagulumiza ensozi zino naye nga zo ziringanga bw'olaba ekibikka oba nga bw'olaba ekintu kibakutte ne kibikka ku mutwe ne kibabikka ku mutwe nga bw'onoolaba enkofiira. And they thought it was going to fall down on top of them. Era nga bo balowooza nti ensozi ezo zigenda tuuka ekiseera zibagwire. We know the Trinity is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tumanyidde ddala nti Katonda ali mu busatu, Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. The Quran corrects we Christians for believing in the Trinity. Kati ate yo Qur'ani eyina engeri gye tuteekako ebibuuzo, kibuuzo kyennyini nnyini ekyo kyo bakayanira ddala era beebuuza ne bagamba biki bye mukkiriza okuba nga tukkiriza mu busatu. But it makes a mistake in what the Trinity is. Ate yo ekolera ddala ensobi mu ki obusatu kye buli. The Quran says Allah asks Jesus, Qur'ani egamba bweti nti Allah ye Katonda n'alyoka abuuza Yesu. Jesus, did you ever tell the people to worship your mother and yourself as gods besides me? Nga kibuuzo Allah yabuuza Yesu, wali ogambyeko k'abantu okubanga bakusinza gwe wamu ne maama wo naye nga bakusinza obutabanga ti nze tebansinza? And Jesus says, how could I ever say such a thing as that? Mbumu bwangu Yesu ne yeewakana kulinga okwali okkaayana n'agamba ekyo mbuulira nti abantu okukola ekyo. The point is, whoever wrote the Quran thought that Christians believe a trinity of Father, Son, and Mary. Ekinyusi kiri nti buli yena tugaye yawandiika Qur'ani
ye yalowooza nti obusatu buli mu Katonda kitaffe, omwana ne maama Mariyamu. This is just a complete mistake in the Quran. Eyo nayo nsobi nnene nnyo nnyini ddala gye tusanga mu Kuraani. There's a book called this is a Proto-Evangelium of St. James. Waliwo ekitabo kye bayita Proto-Evangelium of St. James. It was written in the year 125. Ekitabo kino kyawandiikibwa mu mwaka AD 125. It's a fictional book. Kino kitabo tuyinza okugamba nti oli yalowooza birowooze, kiri fictional book. And it tells the story of the Virgin Mary and Zacharias. Boogera ku lugero olwa embeerera Mariyamu ne Zakayo. So Zakaria. the high priest is concerned that someone should be the protector of Mary. Nti awo kabona yali bambi asumbuyibwa n'agamba walina okubeerawo omuntu alina okubanga yagenda okubanga yakuuma. And so the high priest tells Zacharias to go and bring all the men of the area together in one place and tell them all to bring their staffs. Wuliriza nti awo kabona omukulu n'alyoka atowa ekiragiro bagende baleete abasajja bonna, naye abasajja bonna nga bazze bajje n'emiggo gyabwe. And the high priest said, "We will look for some miraculous sign in the staff of one of these men, and that will be the one who will take charge of Mary." Era nga biri mu kagundi bano zino ngero oba stories oli yalowooza ndowooze nga bagamba nti bwe bajja n'emigo gyabwe egyo bagenda kunoonya omuggo ogulimu ebyamagero. Ogwo omuggo ogunaakola ebyamagero ye musajja ajja okulondebwa okubanga akuuma Mariyamu. So the high priest gathered all the staffs together. Nti wuliriza bannyabo ne basebo nti awo kabona omukulu n'alyoka akuŋŋaanya emiggo egyo gyonna. And nothing happened with any of them. Ku migo gyonna ye baagikuŋŋaanya ne bagezaako balawe waliwo ogukola ebyamagero, tewali kyatuukawo. And then Joseph walks up with his staff. Nti kati awo mangu ddala Yusufu n'alyoka ayingirawo n'omuggo gwe. And a dove came out of the top of his staff and landed on his shoulder. Nti awo mangu ddala mbu ejjuba ne lyoka libuuka okuva mu muggo gwa Yusufu ne lyoka ligenda ne ligwa ku kibegabega kye. This was the miraculous sign that the high priest was looking for, so Joseph was given charge of Mary. Nti ako ke kabonero ak'ekyamagero kabona omukulu ke yali anoonya, nti ensonga lwaki Yusufu oyo baamukwanga omukyala ayitibwa Mariyamu oyo kubanga mukyala we. The Quran in Surah 345 kati bwe tugenda ku Qurani Qurani surati ya 3 aya ya 45 tells this story. Nayo yennyini nnyini jukira eno story tugirabe yawandiikibwa mu 1025 AD. Kati ate nabo mu Qurani bagiteekamu eyokusatu 45. It says, "You were not present when they cast lots to see which of them would have charge of Mary." Agamba nti tewaliiwo bwe baali nga bakuba akalulu ku oyo agenda okubanga yalabirira Mariyamu. So it's obvious that the Christians knew this story from this book. It's not in the Bible, of course, but it's from this fictional book. Kino kitegeeza ekyo bakitutegeeza luno olugero lwali lumanyiddwa oba lwali luyina abaawandiika akatabo naye nga kali kaava mu birowoozo na kulowooza kwoli byeyagereseza n'alowooza nti kino kyaliwo ekiti n'abiwandiika kati ne Qurani ate tulaba babiteekamu. And Muhammad heard this story told and then repeated it as if it were a revelation. Ezo ewulira engerogero bwe zityo Muhammad naye yaziwulira
kati bwe yazuulira bambi musajja yali teyasoma ye n'alowooza nti ebyo byonna bye bamuleetedde bituufu n'addamu n'abyatuligana bw'atyo yogayoga ng'abitadde mu kitabo kye bayita ekitukuvu. There's another fictional book where Jesus, the baby Jesus, preaches from the cradle. Wuliriza, era waliwo n'engero endala ezoogerwa oba bye baalowooza nti byaliwo ebityo nti bebi Yesu oyo ebbujje Yesu yatandika okubuulira ng'akyali mu kibaya nga muto bujje buto. And this story is in the Quran. Era olugero olwo nalwo bw'oba olunoonya mu Kurani nawo gye luli. There's another fictional storybook where of the young boy Jesus. Era waliwo olugero olwo nalwo olwalowoozebwa obulowoozebwa naye nga luli mu bitabo ebyabo abawandiika edda. And he's playing beside the stream, and he takes mud and makes little clay birds out of the mud. Nti Yesu oyo ng'akyali muvubuka muto mulenzi muto yakwata ebbumba eryo n'abanga yaligezaako ddibumbamu n'ayongera oddibumba bwe yalibumba bw'ati n'alibumbamu obunyonyi era n'abufuwamu omukka ne bubuuka. You know the story already? Yes, I've ever heard of it. You've heard of the story? Yes. Well, this is a fictional story, but it's in the Quran. Nenga wuliriza olugero olwo abamu kume mwali muluwuliddeko nenga ne mu Kurani mwerulirwe nyini olwo. There's another fictional book that tells the story. Mary is very pregnant and they're traveling along. Era waliwo olugero lala oba olwawandikibwa mu bitabo ebyo bye baalowooza obulowoozi ebyaliyo nenga nga bagamba Mariamu yali lubuto nenga bali ku lugendo batambula. And Mary sits below a palm tree to rest. Nti awo Mariya n'atuula wansi w'omuti ogwo gw'ebisansa. And Jesus tells the palm tree to lower its branches so Mary can eat some of the fruit. Nti Yesu uliriza nti awo Katonda n'alyoka alagira Yesu yalagira nti ebikoola oba amatabi guvunname mama asobole okufuna ebibala. And Jesus tells the water that's well under the ground to come up so that Mary can drink from it. Nti era mangu ddala Yesu n'alagira amazzi ago agali wansi mu ttaka gaveeyo era gwe gaavaayo basobole okufuna amazzi oba maama afune amazzi. Now remember, these are fictional stories. They never happened. Ezo engero tezibanga nayo era teziribaayo. But they're in the Quran. Naye ate bw'osoma Quran gye bayita ey'ekitiibwa oba entukuvu mweziri. And the books that they come from were written way before the Quran. Era ebitabo